Good day to you. Welcome to Asake Online. My name is Brighton. Today we're in Tshabalala Hall to meet your candidates for Pelandaba-Tshabalala Constituency. Remember, come 3rd of February, they're contesting for MP seats, and two MPs came out, two candidates came out to speak about the issues affecting Pelandaba-Tshabalala. One of them is Tshuma from ZANU PF, and the other one is Siziba from CCC. People raise different concerns on the issue of pensioners, on the issue of water crisis affecting Bulawayo, but they're able also to MPs to respond to deliver their manifestos and wait to see what happens on 3rd of February, where this area is going to be going for a by-election. Remember, one of the MPs here was recalled by Sengezo Chabangu during the issue of recalls. So now the candidates came out today to discuss and debate different issues affecting this community. But one of the critical issues raised by residents from this area was the issue of water crisis affecting Bulawayo, and other issues were like the issue of pensioners, and some also raised the issue of documentation to say other peoples are going to school in this area without proper documentation. So it's quite interesting as we go to this by-election to hear from these two candidates what they're able to deliver for this constituency. So come 3rd of February, we're going for a by-election in Pelandaba-Tshabalala. One of the candidates is more Blessing from CCC, as well as Siziba from CCC, as well as Tshuma from ZANU PF. Hope you guys enjoy this show brought to you by Site as well as Bopra. Ngiyahlonipha lonke salibonani bazali. Mina engime phambili kwenu gift ostalo Siziba. Izalelwa ke Empilo Hospital. Ngihlala ke eTshabalala, ngafunda eMahlabezulu la sehlathi la se University of Zimbabwe. Sake sanxuswa kunhlelo ezinjalo last year sikumkhankaso okhetho, but kungasenani sesibiseliwe ku campaign. Sake saba lethuba lokushare the citizens manifesto eyalapha ke ePelandaba. iPelandaba-Tshabalala lilama ward angu 3. Kuqala ke ngo ward 13 ePelandaba, kube lo ward 20 eNkulumane, lo ward 21 lapha ke eTshabalala sesizinda. Mina into yokuqala engizayenza ngumlando wa members of parliament oku constitution yeZimbabwe. Umsebenzi wethu as MPs ikubhala umthetho okuthiwa yi-legislative agenda. Eparliament sisanda kuvotela ngendlela lisivotele ngayo ngobunengi ngo-August 2023. Sasiphumekele parliamentary agenda yokuba ke lama laws esifuna ukuyawalungisa. Into yokuqala iku-aligna i-constitution yeZimbabwe leminye imithetho ke eminengi yikho libona lama debate about the marriage bill, sile manye ke ama-debate esilawo eparliament. Yo umlando wokuqala indaba yokuyathuthukisa isigaba sethu through indaba yokubhalwa komthetho oza protecta abantu okuthiwa ngama pro-poor and citizen-centric laws. Indaba esibili indaba ye-development. Thina njengama-parliamentarians, mina njengo-MP wenu, nxa limbisela eparliament, engikwaziyo ukubana ke sizaphusha indaba yokubana sitshengise ukubana ke siyaphusha indaba ye-development esigabeni sethu. Indaba ye-development ihlanganisela indaba ke zokuyakha komgwaqo, yi-responsibility ye-central government ukuyakha komgwaqo. Kodwa ama-members of parliament besebenza lama-councillor, umsebenzi wami kabe kuyumeka sure ukuthi we put the necessary pressure on the executive ukuthi be-allocate imali ihambe mayelana le ndaba ke yokuyakhwa komgwaqo, number 1. Number 2, kule ndaba engangihambela eparliament ngikhuluma on the parliamentary agenda. Kule ndaba ke esifuna ukuyisukumisa kakhulu eparliament indaba yamanzi wobulawayo wonke jikelele, ngoba when you are a member of parliament angimeli iPelandaba kuphela kodwa ngimelela ke ubulawayo wonke ke leZimbabwe yonke eze legislature. So indaba yamanzi kobulawayo isihluphile, i-council alone ngeza ikwanisa ukuresolve indaba ngoba it's only the central government through ZANU eyiyo engumnikazi wamanzi eZimbabwe ngomthetho welizwe. So thina njengama-parliamentarians we have to make sure ukuthi kuyaresolve indaba yokuyakhwa kwama-dams lapha kubula, so that we permanently resolve. Nyake ngizwe bekhuluma ngendaba yokuthi eGwayishangani, that project will last forever. We have to make sure ukuthi we have sustainable projects endabeni yokuyakhwa kwamadamu ukuthi siresolve indaba yamanzi. So mina njengo-MP umsebenzi wami ku-exerta the necessary pressure on the executive ukuthi kube le allocation eza resolve that issue. Number 3, kule ndaba okufanele siyenza eku-constitution ongumlando wama-MP, which is to hold the executive to account. Khonapho kulobunzima ngenxa yokuthi kufunakala umuntu lesibindi, ngenxa yokuthi umthetho welizwe uyakhuluma ukuthi
central government, which is the executive, which is the president and cabinet, kufanele be hold to account by parliament. So mina umsebenzi wema parliament ukumeka sure ngiyakakhitshwa ngangihlala kuma committees yokuqala ngangile committee yemedia yikho libona sasisamone iZBC ukuthi izositshela ukuthi kathi why kule ndaba zokuthi umuntu nxa kufanele promote esuke eMontrose la esiye Harare kuthiwa kufanele ukuthi elale emacansini labanye boss abase Harare. So we brought in ZBC ngenxa yokuthi kungumsebenzi wethu thina yithi esaphiwe icommittee ye-information eyayichewa ngu-Honorable Caston Mateu oye-CCC sisebenza la ukwenza ukuthi simeke sure ukuthi siyaresolve not only indaba zona ezikuphela liyakwazi ukuthi abantu abasebenza kuma-parastatals njengabo ZBC imali abayihola is below poverty datum line. Lezi sebenzi zonke zikahulumeni ngoba mina nxa ngiseparliament amapolisa amasotsha amaseyombona omunye umpolisa ekhona la angeke bekwanisa ukuthi nxa behola imali encane beprotest eparliament yitho kufanele sithatha ama-issues awo siyetshela i-central government umthuli ncube ukuthi pay workers a decent salary. I-decent salary imali above poverty datum line. Ama-teacher yime ngiwamelayo nxa linganithuma mina I'll be able to go and speak truth to power ukuthi asibhadaleni izisebenzi zikahulumende ama-salaries above poverty datum line. Nxa ungunesi kufanele uhola imali $500 ukusiya phezulu. Number 4 kule ndaba esenhlizweni yami engayithembisa izakhamizi kakhulu lapha ke eSizinda indaba ke yama-pensioner. My father worked at National Foods for 32 years, a contributor eNASA. Ubabami wate sifa ngesikhathi se-COVID. Umamami right now njengomfelokazi uphiwa 5,000 RTGS. Bengayi-increase iyahamba maybe kubo 50,000 RTGS. That's literally $5. But ngumuntu wakontributayo imali iyayithenga for 32 years esebenza. So mina njengomuntu wajoyina i-parliamentary portfolio committee home affairs we to make sure ukuthi siyabiza abantu beNASA ngenxa ama-parastatals sina sile power as members of parliament ukuthi sibasamone sibe kwazi ukuthi kathi imali ngoba sonke sizwe iskandal ukuthi uNASA boss uphumele 500,000 i-board meeting baphanana izimali whereas the pensioners abayibo abafaka imali for years be-contributor they are getting peanuts. So mina njengo MP I'm going to raise the level of debate and discourse on the issue yama-pensioner, not only for ama-pensioner ePelandaba but the entire part of our nation. So so yona leyo yiwo ama-responsibility asemthethweni welizwe ku-constitution yiwo ngangithunywe ukuthi ngiyekwenza. Last but not least is to make sure ukuthi I am a member of parliament who's present. We have always argued ukuthi ukuba ngu-MP akutsho ukuthi missing person, kutsho ukuthi member of parliament representing the people. So thina we made a commitment ukuthi sifuna u-MP oyabe khona or present in the community. Hayikhona ukuthi ungaba ngu-MP susiyayakha indle emaHatshula kumbe emasabhabhu kumbe eBhorodeli eHarare. Mina ngihlala lapha ngikhaya bayakwazi abaningi bahlala bebuya ngabe lama-issues. So because I have a moral and political obligation to make sure that I represent the people. Thank you very much. Abantu abaningi bathesibakhala bathi njengoba vele kuma-ballot box sizamswela u-MP sizayenza. So sifuna kwazi khona ukuthi iningi yakho lathi siyasindika hansi. So sifuna ukuthi sisibukhonayo ukuthi uyabe ekhona na ukuthi iningi phandle lapha abahamba beyabe sithi ngiyabuluza ngani ngibona regulator lokuthina belabe ngekho kubhalo. So sifuna ukuthi ngibona regulator abantu. Right, kuba pensioner yes siyakwazi ukuthi abaholi bayahola lawo ma$2. But bengicela ukubuza ukuthi kube kulompensioner sithi kade esekhaya. So yehlule kubuza thola leyo mali yankona. Then nxa ephathisa omunye umuntu kumbe umntwana wakhe bayala khona ngale ku-pensioner office kwenziwa njani? Former MP ofuna ukuba ngu-MP yakhe ukuthi siyamuzwa uformer MP ofuna ukubiselwa mhla ka-3 February
but thina isicelo sethu njengabahlali besigaba ukuthi nxa ama-MP bekhuluma kathesi bengakayi eParliament is totally different kulalokho abazafika sebekwenza ngayo. Basuka lapha umuntu esebenzise about maybe I'm just giving an example 10,000 plus votes zabantu abesigaba ukuthi hamba usikhulumela ngevoice yethu hamba usicelela i-development efike ngale selale hoteleni sesihlalele hoteleni efika ngale uyafika sehlabela eParliament sechaya ama-desk eParliament khonoko hayi ake besizama ukuthi besixolele khonoko ngoba kuyakusokukhanya ukuthi siyabe sidlala umuntu uyamfaka nge-10,000 plus votes efike ngale seqasa ukuhlabela into ezingaqedakali eParliament. Ngiyabonga. Thank you very much. Kule ndaba ke yokuqala indaba ye-ballot ebuzwe ngumama la. Thank you very much for that question. Into engayisho without doubt ukuthi mhla ka 3 February I will be on the ballot. Kule mzamo eyenzakalayo the problem eselizweni okufanele siyayilungisisa is about the independence of the judiciary. Umsebenzi wethu njengama parliamentarians i-government ilama 3 arms as a run i-government: parliament, which is the legislature; executive, which is the president and cabinet; and judiciary, which is the high court, supreme court and the lower courts. So thina umsebenzi wethu njengama MP okuyinto okufanele siyelungisa which has poisoned our body politic in this country indaba ye-independence of the judiciary. Yiko okwenza ukuthi kube lama doubts about indaba ye-miscarriage of justice ngoba sikuba election nale because of criminal abuse of the justice delivery system in this country, but yinto okufuna siyelungisa nxa sise parliament permanently so that kungabi lama problems esilawo kathesi njengelizwe. Number 2, kule ndaba yama pensioner, mina i-solution and my proposition which I've brought in parliament indaba yokuthi we must index our economy ngama US dollars. Akufanelanga ukuthi sicontinue sisebenzisa ama-RTGS. Ama-RTGS lama bond must be abandoned ngenxa yokuthi imali engela value, imali engathengiyo. People have no confidence. An economy functions on the basis of confidence. No abantu nxa bengayithembi imali it means abantu ababhenki, abantu bagcina imali ngaphansi kwamaphilo lama mattress. So khonokho kuyenza ukuthi kungabi le mali ecirculation, and therefore angeza ke thina silokho esiholisa abantu ngama RTGS, abantu ngapha bebhadalisana ngama US dollar. So we have to correct that anomaly. So kuzanceda abantu in particular ngendaba ke yokubhadala ke kwama pensioner. Indaba yama, my brother, that's a very brilliant and important question. Yiko thina sa propose ukuthi eParliament ukusebenza kwethu is a two-way thing. Aso MP ofanele hambe ekhuluma into esekanda lakhe. Yiko senza ama feedback. Ngiyakhumbula mina laba bebekhona in the community sa advertiser saba le feedback meeting here in this hall. I-purpose ye feedback meeting yiko lapho enganthatha khona ukuthi abantu bathi hambe eParliament yokhuluma indaba lale. So ngikhambe eParliament you can share, and I will make sure ukuthi my brother I deliver to you personally i-Hansard Parliament session ya last year lisanda kumfaka ngoba ilazo zonke izinto lezi zikhotwe in verbatim ukuthi uMP wePelandaba uSiziba wasukuma what lama provision esawayenzayo ukenze tube lolwazi ukuthi when we go there we don't go there kuyakhuluma izinto esekhata lethu. We only use our intellectual thought capacity ukuyacoina lokuframe the issues that would have collected from the grassroots and from the community. Thank you very much. CDF ephiwa ama-MPs eParliament and imali to develop your constituency, right? Ungayiphi imali le uzayenzani ngayo to develop impopho Pelandaba-Tshabalala, number 1. Number 2, indaba yamanzi koBulawayo yahlupha kakhulu. Uzakwenzani eParliament to move motions to say address the issue of water koBulawayo? Thank you very much. 2 critical issues are at the center to answer directly that question. Into yokuqala sifuna ukulungisisa ke indaba yamanzi. The first thing ofanele senza la associate unequivocally le position yakhitshwa ngumayor wakoBulawayo uDavid Coltart, Senator Emeritus, ukuthi we have to declare indaba yamanzi koBulawayo a national disaster.
Why it is important? Kuyayenza ukubana i-central government ikwanisa uku-allocate lokuvumela uBulawayo ukuthi ebe lomlando okuraise ama-funds beyond central government. Our country ile problem yokuthi imali zelizwe za-misappropriate. So we have to allow the city to be able ukuthi raise imali to other well-wishers. Ikwenze ukuthi ingahambi through central government. Ngoba i-problem esilayo at the moment ukuthi singa-fundraise imali njengoBulawayo. Imali lana siyihambise via the respectable minister Umthuli Ncube. Sizaba lama problem ukuthi izabuya lapha ngama-bond and then we are not able to resolve our problems. So once we declare indaba yamanzi koBulawayo a national disaster, we allow the city, we allow central government to raise resources ukubana ku resolve indaba yamanzi. Ngenxa yokuthi ilama ripple effects njengalawo. Kathesi sokule emergency ye-cholera koBulawayo indaba yamanzi. So we have to make sure ukuthi if we have to buffer ukuspread kwe-cholera asilungiseni indaba yamanzi koBulawayo. Then kulombuzo obuzileyo about CDF. Size sibuye lapha ku meeting ngenxa yokuthi thina sathi sivotelwa asange siphuze ukuphenduka ebantwini ngoba singelacala ebantwini. I came back to the people ngazobuza ukuthi hayi bakithi sile mali emthethweni welizwe community development. Ngabuza kuma words ukuthi hayi we have to first thing I recommend ukuthi si set up a committee ezarana that man. Ngenxa yokuthi mina njengo MP akufanele ukuthi I made a proposal ukuthi imali le ifanele ibe lama 3 signatories ukwenzela ukuthi imali le ibe accountable to the communities. So we make sure ukuthi we set up that committee, number one. Once we set up that committee, then bese sibuya back to the people. Sizobuza ukuthi hayi imali nansi bahlali isingenile ku account yethu community. Hayi kona ku account yami personal. Ingena into a community account esizayivula njenge constituency. Singayivula i-account nale ibisifakelwa imali iParliament of Zimbabwe. Ingafakelwa imali bese siza make sure ukuthi abantu bayabuzwa, we consult the citizens ukuthi what are the key projects esingawayenza with that man. But ansoze ngime khonapho kuphela ngenxa yokuthi my research on previous parliamentary sessions ukuthi imali ye-CDF yona ngwayo ivele incane. So into okufanele siyenze mina I'll make sure ukuthi the same committee I'll assist them now using my network, which what I call the friends of our constituents abalapha laba se diaspora. Ngenxa yokuthi thina we are credible people, so we've got friends in the region and international okufanele besincedise as a community ukuthi hayi siphiwe imali le yi central government, but we need ukuthi lisincedise with extra resources so that ama projects ethu ebe manengi ekwanisa ukukwana. This constituency is the biggest constituency in Bulawayo, so we have to make sure ukuthi mina njengo MP I go beyond the CDF to fundraise more money ukuthi ibuye ku community izoncedisa whatever projects that the community would deem a priority. Ngiyabonga. Siyabuzwa. And ambona ukuthi uphendulile imibuzo oyibuzwe kuqala. Kuthiwa ibizo lakho liyabe likhona yini ibhaloti? Hayi asukuzwana. Lingangiphendula anti mina ngifuna ukuphendula ngo-MP anti right one siyakuzwa uyakhuluma, you are a very good speaker, you have been to parliament even though you were recalled anti, but kuyini okwenzileyo ku ground khonapho sesengu-MP uyenzeni okuthanjebu okubonwa ngumphakathi? Because abantu abalapha phakathi la ngabantu abaphansi kakhulu abafuna ukubona something happening ku ground. Because ngakhuluma ngama-legislator whatever lokhana kukhulunywa ngabantu abafundileyo kakhulu. Ugogo osendlini lapha ofa ngendlala kasoze bekwazi ukuthi wena uyakhuluma into ezilengqondo ngale kuparliament. Into esifuna ukuyibona thina sifuna ukubona what is happening on the ground, ukuthi suyenzeni wena njengo-MP ofuna ukuvotelwa ngabantu, ofuna ukuvotelwa back to parliament. Uyenzeni? We want something tangible
Siyasafa la ama-roads ukhuluma ngawo ukuthi sizalungisa ama-roads sizayenzani. Khathi khona kwendaba lingakaqali isivini one nje road eseliyilungisile khathesi. Lokho kufaka ichebechebe. Izulu lingana, ichebechebe leyani yakhuphulwa ngamanzi. Thina sifuna ukuzwa something tangible eselikwenzile ku ground. Kuphela full stop. Nombuzo wami ngizwe u-honorable esithina uzabe le development committee lapha kuwadi yethu le. Bengicela ukuthi asichasisele ukuthi uzasebenzisa criteria bani ukuselecta leyo development committee. Ngiyabonga. Kakhulu sombuzo kuyikukhomenta. Siyananzelela ukuthi simotshelwa isikhathi lezimali. Sikhethile ngo-August, sikhethile ngo-December, siyakhetha khathesi ngo-February. Ama-elections la nxa sisizwa azasithathela imali efika ku-11 million. Esibhedlela empilo la le-UPH awusoze uthole not even i-paracetamol. Khathesi thina besilomuntu ebesimbeka obebhile only 2 days ese-UPH kazange kube le-board viewing. Izibhedlela ama-mortuaries abantu sebebolela ema-mortuaries. Kodwa ngapha kunemali eningi engangayona leyo ukuthi siyavota lamuhla, siyavota kusasa, siyavota phambi kusasa. Ake sihlonitshwe njengomphakathi. Abantu badinga ukuthi ekuphileni kwabo babhasojwe. Ayikhona ukuthi kudlaliswe kuphela imali. Imali kayichanelwe entweni eziqondileyo. Nxa khathesi kudingeka ukuthi kuthiwe khona imigwaqo izalungiswa ngayiphi imali lokhu ifuqelwa one side. Asithatheni imali isebenze lapho phambili. Sicela ngena kuba ngu-MP thina koBulawayo la asifela sibhedlela. Asifela amamosha. Siyafa nxa ungakabi lo muntu okuguleleyo walala esibhedlela kulezi zibhedlela ezimbili awukaluboni usuku. Thina sigulelwe umuntu ohlale 4 months esibhedlela. Sithenga konke, sithenga inarithi nxa kumele operate, uthenga inarithi, uthenga uhali, uthenga amareza, uthenga amabhanditshi, uthenga amabetadine, uthenga amaphilisi, uthenga ama-injection. But unfortunately ungayekela ukuthi unanzelela nxa usubhilwa konke lokhana kuya kukubhilwa lokade uzithengele. So yizwe izinto esithi abantu laba nxa bengena kabayezilungisisa silenhlupho zonezi. Kungazi kwabe kuthatha imali kucelwe entweni ezingalamsebenzi thina ngapha singakhangelwa. Lokho isicelo sethu ukuthi sicela abasimelayo bayesimela kakhulu bakhane ngokukhanya asela sibhedlela koBulawayo. Abantu bayabona e-UPH ngayo. Ungaba nomuntu wakho okhudileyo e-UPH ungamvumi ukuthi ayelala khona. Wothi umthintshe ekhutshwe ewadini, umthintshe umse kuphala. Thina sesibeke ubona umuntu olele only 2 nights. I think in Kulumile, and I'll re-emphasize that ibizo lami will be on the ballot. The reason being, I was duly nominated. I'm sure Labona, abantu abanominated wa ZEC, iba abantu abazafakwa ku ballot. ZEC publicly pronounced the people that were duly nominated to be candidates of the election on the 3rd of February. Ngiyabonga. Then kule ndaba ke parliament. I think I have to remind my old lady there ukuthi iparliament sinasavotela ngo-August. Parliament opened after that with about 3 or 4 sessions esahamba eparliament. Yike ngikhulume khona ngenxa yokuthi ngiqale deliberately on the role of the MP, but I'm prepared ukuthi nxa singaba lenye session where I can come and discuss with you ukuthi lizwisise ukuthi umlando ka-MP uphi ngenxa yokuthi umlando ka-MP ubhalwe ku-constitution. Angeza ke sayibalekela indaba yokubhalwa komthetho ngoba it is the central duty of a member of parliament lokuhold i-executive to hand. Those are the 2 key national constitutional obligations of a member of parliament. Umsebenzi wami, umsebenzi ka-MP so kuya yakho umgwaqo is to hold the executive to account ngoba i-executive yele mandate
nxa sisiyathenga emagrocery ungathenga anything emagrocery or anywhere emashop, you pay tax. That tax you don't pay it to a member of parliament or a councillor, you pay it to central government. Imali lane announce ngo December okuthiwa national budget. Si prioritize ukuthi enye izayakha umgwaqo, enye izayakha amadamu, enye izahamba ezibhedlela. Thina umsebenzi wethu ukuthi Honorable Mthuli Ncube sesa allocate imali engaka to budget. Lingahamba lekhangela ngo December wethe whole 2-day session a budget making process. Ama minister wonke hayebuya ukuzobhida before us parliamentarians ukuthi mina ku Ministry of Labor ngifuna ukuthi ngiallocate imali engaka ngu Minister of Finance. Bonke ama minister babe bazobhida until there was an allocation of the budget here announcedwayo ngu Minister of Finance. Thina umsebenzi wethu now silama portfolio committee asebenza ukuyakhangela ukuthi laphi imali engaka ku Ministry of Tourism ukuthi levuselela lapha lokuvuselela lapha selivuselele yini. So nxa umgwaqo ufile mina umsebenzi wami ikuhamba ku eParliament siyebiza uMinister of Transport simbuza ukuthi kathi minister why kugcwele ama pothole everywhere lapha esiyakhona ngimniki evidence yemgwaqo yonke lesibonayo. Uminister ebesebuya kuthiwa i-question and answer session eParliament. Uminister yena njengoba kunguye simallocatele imali thina njengama citizens through the Ministry of Finance ngoba imali lena ngeyethu esibhadala through tax. Uminister besekhuluma ukuthi hayi lapha ngenza so. Umzekelise engizalifakela wona ukuze libe kwazi. Sile ndaba ehluphayo up to namhla indaba yamagetsi. We summoned the Minister of Energy ukuthi buzositshela thina ngoba abantu bayasibuza kuma community ukuthi why kule load shedding endaweni zonke. Uminister wasichasisela ukuthi bale problem ewange 7 and 8 ama maintenance ayenzala ngenxa yokuthi umlandu we Ministry of Energy yikumeka sure ukuthi sonke industry and the community silama gates. Mina umsebenzi wami is to take that issue to Parliament. Bese sizabona ngama results uminister sedilivile to the people ngenxa yokuthi na nguye le responsibility nguye esimpe imali njengama taxpayer. I hope ke ucacile around the role of the MP. Indaba ye-CDF ubabubuza umbuzo oqhakathekileyo. Parliament iyanqali allocate imali ye-CDF. Iyalibhalela the necessary procedures and the conditions. Ngenxa yokuthi Parliament lama auditor ayo azabuya ezo audit. So they set the parameters ukuthi imali le izamanagwa so. Thina umsebenzi wethu as a community is to follow the laid down procedures. Traditionally kuyabe kuthiwa i-committee fanele ibe labantu bama residents association ibe la different people aba represent i-community. But is allocation ayenzwa yi-committee kufanele ukuthi sizokhuluma ngama residents njengoba sibuthene so that wonke umuntu efaki input yakhe. Then bese kuvunyelwana ukuthi on these projects which one is our priority, and then i-community umsebenzi is to make sure ukuthi i-project ya implementwa. Their role is to make sure that the implementation of the process i-Parliament ibisizabuya izoyenza audit of that amount of money that would have been allocated. Then ukulume umama imbuzo yakhe ibimbili kule ndaba yendlala esihluphile iZimbabwe yonke. Yikho sikambe eParliament ukubana si make sure ukuthi we resolve nationally not as a constituency indaba yoku resolve kwe drought izulu lina. Umsebenzi we central government kumeka sure ukuthi siyaphuma lama programs eZimbabwe ekuresolve indaba yendlala eselizweni. Yikho libona kwesikhathi kwakubuya ke indaba yama projects akhanyiswa kuma community and other things ngenxa yokuthi i-government would have located thina as members of parliament and brought it to attention of the central government so that those issues are prioritized. Ngiyazwisisa ngenxa yokuthi traditionally kule ndaba othiwa i-patronage. I-patronage iyabhalwa yiZimbabwe Electoral Commission lo mthetho welizwe ukubana ke akuvunyelwa ukuthi umuntu ecampaign ngoku-abuse kwama resources okuthiwa ukuthenga kwabantu or politics of patronage. It's not a democratic culture that we expect to see in our community as representatives. So yena le into ngoba umuntu akufanele ukuthi ephiwe ama trinkets and trappings by politicians. The role of government is to make sure that you produce a conducive environment ukuthi abantu bonke bekwanisa ukuzisebenzela
Right now, 97% yabantu bethu abasebenzi. We have to make sure that we resolve permanently indaba yokuthi abantu bethola imisebenzi kusukunyiswa ama-industry so that abantu bekwanisa ukusebenzela, abantu bekwanisa ukuthola. Hayi khona ukuthi umuntu kuyathiwa akatshaya islogan ukuze P5 kg ye-rice. Ubaba ukhulumile on indaba yama-priorities. I will say this for avoidance of doubt and confusion, particularly for the benefit of the members of the Fourth Estate. We have confirmed our position that we are against the holding of by-elections because they are forking out. We have forked almost 11 million of taxpayers' money in an unnecessary process. Whereas, in our respectful view, is that priority was supposed to be, we have gone to an election, elections come and go. The focus, in our respectful view, is that we must be building our country. We must be focusing on making sure that we resolve some of the problems that we encompassed in the last election without forking imali zama taxpayer by taking them back into an election. We know what the people want. We know what the citizens want. And that's why they've gone stray and make sure that they criminally abuse the justice delivery system because our names on the ballot, the people are going to confirm whom they love and want to vote for. Thank you very much. Bakithi ngivumelana ngixolise okokuqala ukuphuza ukubuya bengivela kubo dokotela lapha ngiwile ngaphosa ngaqama kunyawo kodwa hayi uNkulunkulu ukhona. Zihlobo zami mina igama lami nguJoseph Tshuma. Ngizalwa khona apha koBulawayo ePhelandaba. Ngikhulele ePhelandaba ngafunda eNduba High School. Ngayenza iOlivia Memories Brothers eDethe, ngayenza iA-level yami eMzingwane High School. So ngisizalwane sakhona apha ngililunga lebandla leZANU PF. Ngike ngaba ngummeli edalele eParliament ngisamelele iPhelandaba Mpopo ma Constituency ngangena ngo2015 up to 2018. Isizathu esiyenza ukubana ngisukume ngime sinye nje kuphela. Kanengi sesizwile abantu bekhuluma ukubana uhlanga othi lolu olweZimbabwe ngikhuluma ngeMatabeleland specifically has been underdeveloped isikhathi eside. Abantu basola uhulumende uhulumende uneglecte iMatabeleland uBulawayo ngamkhangeli. Kodwa ngase ngunanzelela ukubana akumanga njalo. Intuthuko bazali bami bana wami bobhuti bami bosisi bami iza ngokugwegwa ngokuyidinga ngokuyibisa. Akula ntuthuko engabuya uzihlalele khona. Ngihlala ngisitsho mina utona nxa uhlezi khona mama kumbe baba uzwe usuwomile ufuna amanzi okunatha. Kodwa ube lobuvila bokusukuma ungabona amanzi esephuma efrijini ebuya wodwa engaphathwanga yimihlolo phela uyasuma uzucine usubale kuqhamuke unyawo njengama ngithi. Intuthuko iyasukunyelwa ilandwe. Abameli beParliament balama roles amathathu okumele bawenze ngesikhathi zonke. I-representation, i-legislation, le supervisory role. Ekurepresenteni lapha ukuthi khona ummeli weParliament kumele abuye azokhuluma lawe lami azwe esikufunayo ahambe ayosikhulumela. Ku legislation lapha ummeli weParliament kumele asukume ahambe eParliament bayodala imithetho engasoze ikuhlukumeze mina lawe. Ummeli weParliament okwesithathu ukuthi kona kumele akhangele ukubana uhulumende iexecutive ngisho ama ministers upresident le judiciary basebenza ngendlela efaneleyo belandela iconstitution eZimbabwe. So kuthi ukuthi kona is very clear uthi kona akula development engapho ngobuya iyodwa, i-development iyalandwa. So ummeli weParliament kumele ebe ngumuntu ozahamba eParliament ngoba yiko khuluma into zonke, yiko lapho ufika udima into zonke njengoba nje umfowethu ekhulumile, yiko lapho okupaswa khona ama budget angona uthi right ibudget nansi ukuhamba so ummeli weParliament umsebenzi wakhe ukuthi ngahambe ayosidingela khonoko abuye lakho. It's as simple as all that. So
singaba labameli beParliament abahle bethi bengakayenzi konke lokho bahle beqalisa ukusola beqalisa ukuthethisa angazi ukuthi singathuthuka kanjani. Ande yabona nxa useParliament labana ungasukuma phela ukhulume uyarekhodwa ebhukwini lokuthiwa kona yi-Hansard egcina ama-records abantu ukuthi bakhuluma besithini kuhambe njani into zonke ezenzakala eParliament. And I'll tell you one thing very sad about abameli bethu abanga. Uyathola ukuthi kunabakhona abanye abameli abangena from 2000 wathi kade sisho ngo-2024 abanye sebengene ka-3 kumbe ka-4 eParliament, but akula lutho akafika walukhuluma khona ngale eParliament. So thina lapha sesinganto asikovundu ukuthi sithatha abantu sibadingela imisebenzi, umuntu ahambe eqhatshwe eParliament aphi imota ahlale emahoteleni ahole abe senika imuli yakhe labantwana bakhe imali, kodwa thina ngapha sesikhohlakele. Ngoba as long as ungayikhulumelanga indaba yankona ayisoze vele yenzakala, but ungayikhulumela iyenzakala. Mina I remember ngise-Parliament ngo-2015 kusiya ku-2018 ngananzelela ubana uhulumende ebencedisa kumbe efida abantu bemakhaya ebanika ukudla, kodwa ngabe ema-town engabanika ukudla. Ngahamba mina eParliament ngafika ngathi no, lokho elikwenzayo ayisikho ngoba abantu bema-town bagcina belandela emakhaya ukuyathatha ukudla khona kwanele elikunika abantu bemakhaya ukuthi labo bedle ngoba labo kabalakho ukudla, imisebenzi kayikho njengoba sonke sikwazi la. Uyabo? And uhulumende wakulalela khona kwana abantu bagcina behola umumbu khona iholo nale ngiyakhumbula kwakuholela umumbu la. And sokuholwa beungaholwa ngama-party. Bekuhola ngumuntu wonke ngoba amakhansela ayiyo ayibhala abantu la ayangama-councillors awe-MDC by then. Ungafuna ukuphika kumbe awufuna ukuphika lapha sibuya ngozokhulumela ipolitics ezofuna ukuchazana. Sifuna ukutshela amaqiniso ngoba sifuna ukwakha. Angithi? Wena ungafuna ukuthi ukhulumele lokwathi ufuna ukubukwa and then yikho lapha esilesi break khona ubone khona vela sayindawo njengabantu. Let's tell each other the truth. I remember very well mina i-program leyana ama-councillors yiyo ehambe ebhala abantu verify abantu la ngiyakwazi konoko angupumputhi yabo. Kodwa what I know is that abantu be-MDC, abantu be-ZANU PF, abantu be-ZAP, abantu bonke abantu babe lapha behola umumbu la. Kulabanye abaswelayo and kulabanye I remember ngaze ngabela futhi eParliament ngoba abantu be-social welfare base besithi hayi sinika abantu abale 65 years and above. Ngathi hayi kanti nxa selizanika abantu abale 65 years and above lithi laba abancane benze njani? Silama single mothers, silama orphans, silani. Bagcina sebekuguqula sokuphambili. Wagcina sokuvukelwa ukuthi hayi umuntu wonke senjani usengakwanisa ukuthi ahole. But I remember those were the last stages. But unfortunately again 2018 ithemu yaphela kwaba lama elections as usual koBulawayo ba elector uMP uMDCA by that time kwangabe iCCC kwabela into lana yahle yathula ngoba ama-MP asekhona laphana kahambanga futhi ngoba iprogram yonke ile 5 year term angithi after 5 years into yonke iyagcina so uqalisa futhi enye 5 years njengakade so uqalisile ama programs othi una sokumele ngabe siyawakhulumela. So nxa singasawakhulumela ngama-program lawana kasoze ayenzakale. And into one emfuna abantu bekunanzelele liyabona ominister labana abakuhulumende ngama-MP labo abavela kwezinye izigaba zawo. Omunye uminister yabe ngu-MP kumbe koTshurumanzi kumbe kuseNyanga kumbe kusePlamtre kumbe but ngu-MP. So nxa kubuya ikheke le-development lela natural instinct ithini uzadonsela into yakhe ngaphi endaweni yakhe angithi. It's natural. Kufana nawe kade sungalala endlini yakho ulele lesithandani sakho la eceleni nxa kugodola uzazibona wena usudonsela ingubo ngaphi esidini yakho ayisikho ukuthi kona usuzonda udali wakho la. It's just natural. So all it takes is that udali wakho akuqhubeka hayi sithi usudonsela ingubo yonke ngayo mina sengigodola usithi hayi sorry usumembathisa seligudumala lonke. So it's the same thing as well. I-development nxa ikhona ama-minister labana labo ngabo-MP abavela kwezinye indawo zabo babefuna ukudonsela kibo khona ngale. So kufuna ke u-MP owethu lathi ozathi hayi ndoda awungeke wadonsa into zonke lathi ngapha sinjani siyakufuna. And once you do that, once you talk about that, you get it.
Akula mistake ngifuna ukuzwisise. Akula kuthiwa kona ungademanda i-development kayibuyi. I-development always comes. But the problem is Tshuma is mumumu esifika zithule ngale azikhulumi ngitsho anything eParliament. Yeah. Right. Mina njengommeli weParliament from ZANU PF ngiyakuzwisisa ukuthi kule zinto eziningi ezingahambi kuhle okumele zilungisiswe. And into lezana it will take the whole day ukuthi sizikhuluma zivela ngoba siyaqasa ukuphikisana kona. Kodwa mina into engifuna ukuthi siyenze sifuna ukuthuthukisa isigaba sethu. Sile problem 1 amanzi kasila ngithi. And kadesi abadala ngiyakwazi kule 120 hours ezokuvalwa kwamanzi, so which means ngeviki abantu kwesikhathi bathola amanzi kabili kwesikhathi angabuyi total. So siyakwazi ukubona kulama programs akahulumende kule Gwayishangani dam eyenziwayo ngale elokhu endleleni, siyakwazi ukuboncema ngale la womchabezi lokhu usazama imizamo, kodwa sikhuluma ngokuthi kathesi abantu bathwele nzima kathesi angithi singakameleli ngale. So mina nginje so kathesi I'm sure like labona konapha kusenzakala sokudrilla amaball ayisikuthi umbetha icampaign umbetha kuyini, kodwa ngihambe ngacela mina kuhulumeni ukuthi hayi abantu abalamanzi ngobulawayo sicela ukuncediswa. Kwatona hayi vele kule program ekahulumende edrilla amaballs badrilla indawo zonke north south konke la kwezinjalo kona ngale eMashonaland. Ngathi lathi siyacela ngapha kuhle kudlulela nga, and for sure uhulumende ulalelile kathesi amaballs adrilla kona bezigabeni ukuthi while we are suffering simelele ogwayishangani ama long term lawana, but I short term yanamuhla sibe sisodile. And kasomanzi eZANU PF la asomanzi eCCC ngamazwi omuntu wonke angithi yabo asifuni futhi ukuthi size solo umuntu osefuna ukwacontroller, solo umuntu osewakhiyela, solo umuntu osegcina amakhiye esikhwameni sakhe esetshela abantu izikhathi zokubuya ngakho and stuff like that. Sifuna umuntu wonke akhululeke ukuthi nxa ufuna amanzi uyathola amanzi at any time. It's as simple as that. Uzanini mina ngihlala ntshela abantu ukuthi kwesikhathi siyaziphamanisa ngento encane so sonke la singabantwana abeZimbabwe ipolitics yabuya le angithi, but okusalayo mina lawe waZimbabweans kanti sesizehlukanisa kanje kanti sikunje so umbuzeni lwana uOstalo lo ngumna wami sikhule sonke so sesingalo namhlanje sicabani akuyenzi ubaba ke lo babami bebengawafundisi same church uyabo, but lina lapha lokulisa ba confuse lijikijela ngamatshe lichana mina sonke ngafa ngachala la ilwana ngomna wami lo yabo yikubonisana yikuphilisana simple. What we want is a solution. Kathesi iqiniso likhona umna wami oSalos ukuthi CCC iCCC ayikho kuhulumende uhulumende okhona kathesi ngokababa umnangagwa ama ministers ngabani ngabeZANU PF. So okukhona mina ngifuna ukucela umna wami indawo ungahlali phansi ngoba uzabisela abantu emuva kuphela right. Zwana nisebo zami. Iqiniso likhona singaqambulana ngamanga. I-government ekhona from now until 2028 i-government eZANU PF. So yiyo whether you like it or not yiyo how hayi Zara mama ngutshele Zara mama mina ngifuna angivumele siphendulane mina lawe igovernment ekhona nxa usithi ayisiye ZANU igovernment yayo Zara ngutshele alright satara this igovernment ekhona uyathanda kumbe kawuthanda yiZANU PF upresident nakaba weZANU PF abamintsazi ngaZANU PF so uphikisana
Please, ngifuna ukuthi ubekwazi iqiniso yiko sizawusihluphe so ngenxa yenkani zona lezi sizaqhubeka ngendaba simbe ngilithembisa i-development imali Let's take questions from now. Sebengikhangela ama-journalists lalelani badala. Since 1980 we've been under ZANU-PF government. First thing what they did was to destroy the companies in Bulawayo. Currently Edgar's has closed the carousel under their nose. Usitshela ngokuthi uzasidevelopela okunye safa kudala sina kusukela ngo-1980 usabu Siziba eyalwela ilizwe ungekho wena. You are not there when we were in Zebra. So khathesi ungasitsheli ukuthi wena uzawukhicikela eFremachina eTshabalala wena wehlulekile. Khathesi wena ufuna sikuqatshe singakuqatsha udlala abantu abakho. Idorobho liyafa under a government, one system of government since 1980. Abantu abethu abasebenzi banathi intshengo because of you give licenses to box stores ezithengisa intshengo zibulala abantu abethu. Khathesi their MPs along Kai Road enyathi la, those people are not doing anything, they belong to your party. Wena utsha ozakwenza namhla phezulu kwe-example osiselisikhenzileyo ukuthi lingamachapha alila ndaba lathi kuyini. Thina into esiyifunayo asifuni umuntu ofuna ukudlala abantu abakhe yedwa. Khathesi what we need is nxa sisafa asisafe wehlulekile usithembiso kithi enkayingadi has destroyed that place. Usitazi wehlulekile isihlobo sami wehlulekile enyathi the same thing. Elupane look at Falzot what is it is like enyamandla khona namuhla selisitshela ukuthi lizasakhela iKenani emoyeni building a castle in the air. Sesidiniwe thina ngokusetshenziswa ama-politician for your own benefits and your children. Your children are in America and Britain at the expense of the poor person ola ofuna kuvoteli. Into ekhona zwana Tshuma mani mami ubofunda ukukhuluma iqiniso lehlulekile. We now want to try a new broom that is going to sweep better. Ngoba one uJuly Moyo engu-Minister of Local Government usibulalela iBulawayo. Under the Minister of Local Government, you cannot change things overnight. There are MPs from ZANU-PF. There are MPs from Bulawayo to Nkai, ZANU-PF. They have underdeveloped the area by Bulala Dunya. Agulanto right, Kates. We are milking us. Likweza ma passport, la kweza ma toll case.
lathatha imali yemthelo wemota ezimele zithele ku-city council, u-city council aluse umgwaqo and put it in your pockets. We're sick and tired of empty promises. We no longer need ama-gospel preachers abafuna ukubhabhatiza abantu emfeni. Don't be good gospel preachers. Sifuna abantu abenzayo. Kwehlule madoda for 44 years. Sithi namuhla sithini? We're in great pain. Abantu abethu they are in exile. South Africa basafa. Bayabanja inkunzi benziwa yini? It is because of your results. Libuleli economy totally. Namhla uzasilungisa njani economy? I-Edgar Zivale last year. Here, khonapha across the railway line. Where were you? You politicians of a ruling party. Siyakubonga ukuthi sibuswa ngabantu abamnyama, but you have failed us for 44 years. What new things are you going to bring? Sesidiniwe ngokuqatsha abantu who are not productive. Mina was a supervisor at a company, certain big company. Ngasenza lo operating office my boss. Mina when we were not working producing products, ngangixotsha umsebenzi. So lingamangala abantu nxa belixotsha is because of your negligence. There's a lot of corruption in Zimbabwe. Under your nose, you people of the ruling party. Siyazwanana baba. Lingaze lafuna ukufaka ukudla emlonyeni, liqotsha abantwana, liqotsha abanye abantu eceleni. Lo one njengesikali se-big bow esinathiswa nayo ngeround. Sesidiniwe ngamanga ansuku zonke. U-Falls Road khathesi inkosi ngawela emgwaqweni lapha ngemoda engazini la yaqhamuka i-extension bolt ngenxa yokuthi umgwaqo awulunganga. But there is a Ministry of Transport which is taking ama-toll gates on daily basis. There are MPs along the line. And then you promise me ukuthi khathesi wena ungangena nge-10 days uzabe usutshintshe lokhu. Ishangani quite damn to tell you, my friend. 1957, yafakwa emthethweni ngise-railway. Let's go and look at the chronicle yamhlaka 15 May, 15 June 1957. I was doing SAT-BA at that time. Up to now, ayiphelanga. Kambe umuzi wenu ngawakwa 50 years. Angani dorobho lela lakhiwa nga 50 years. Nalifuna ukuba ngabameli beParliament. Umelele i-constituency ePelandaba-Tshabalala. Ungangena nxa ufuna ukunceda izakhamizi. Asithi nxa kungaba lokudla. Sonke sibuye singela amarigalia. Kunguwe wena uyawukwenze konoko ukuthi umuntu wonke omelela esigabeni sakho athole ukudla. Abantu nxa bekhuluma sisonke la sichiyeni amachechi esiwangenayo. Echiyeni njalo wena umelela amachechi wonke aphakathi la. Lonke libabili limelela amachechi wonke lapha aphakathi. Because lina you are taking that mandate ukuthi lifuna ukuthi lihambe liyokhulumela umuntu wonke. Not on political parties. Lingafunda konoko njengabameli alisizo libe le problem. Khathesi ukubuya thina njengabantu ama-residents sibuye ukuthi sizokuzwa ama-portfolios enu ukuthi njengathi thina
lisasenzelayo ama-lectures ukuthi ubani okhona akusikho esikulandileyo. Ayiso sikhathi sokuthi lina kufuze ukuthi sicotozane. Yikho sihlangane namhlanje ukuthi sifake amakhanda phansi, sibonisane, sirivulelane ingqondo ukuthi ibiza senzela thina. Akula muntu ongawaziyo ukudla kade kubuya sibona abantu bekushela ukudla ngenxa yokuthi mina ibhashi ngiyabe ngirigqokile, omunye uyabe egqoke ibhashi lakhe lizamenza athole ukudla. So lina as members of parliament lingafunda khonokho ukuthi wena ungamelela i-community oyimelelayo. Chiya ukwe-political party ongene ngayo, because wena ungene nge-CCC, ungene nge-ZANU-PF, ufuna ukudinga umsebenzi. Kodwa umsebenzi osuzawuyenza awusowe-ZANU-PF, awusowe-CCC, ungayenza njalo. Yekela nini okuhamba ligqokile amabhashi akudingise umsebenzi wawuthola. Melela nini izakhamizi zonke ngendlela esifana nayo. Khathesi kulezindlu lapha koBulawayo la, ama-flats wona lawo ala total ownership. Abadala bonke abesizinda labantu akula mdala onesithupha. That's why uthola ukuthi uzathola ukuthi umntwana kuthiwa uthengisa idlu yangikhaya, abazali bekhona, just because abala ama-particulars akhona. Wena ezimmeli wendawo bona ukuthi what is the problem within the community ebadaleni abangasakwazi ukuhamba. Khathesi go to the passport office, uzathola umuntu ongakwanisi even lokuzinceda, yibo abatshawa izimota etown. Uzayithola elayinile kuma-passport, athole uncedo. Kufunakala ukudiza ngale kuma-passport. But wena as a member of parliament, dinga indlela zokuthi uncedise bona labana abangakwanisiyo, abangela le mali yona leyana yokudiza lapho abahamba khona. Ukudindelwa nje ukuthi no, ngilo mzukulu wami lo, ubaba wabhubha, umama wakhe wabhubha, ala birth certificate, bangaka abantwana basezikolo khathesi abangabhali upresident just because abala ama-particulars afaneleyo. Kanti ukuzalwa kungaba yiproblem yini ukuthi mina ngihluleke ukuthi ngibe nempilo ehamba phambili ngenxa yokuthi ngisele i-birth certificate. So lina as members of parliament, bona nini konke kuyana ukuthi abantwana bangena ama-particulars abancediswe bathole those particulars ukuthi bakwanise ukuthi bafunde, even bengela mali kulabantu ama-well-wishers. Lani lidinga izimali ebantwini abaphandle kwelizwe, lincedise ukufundisa abantwana bona labana abaswela ama-school fees. But lina kuphela liyathatha izimali ziyana selisiba rich, likhohlwa abantu abasemuva. As an aspiring member of parliament, do you think you are the right candidate for the post, considering at the time that you came in? I guess once you are elected into parliament, you get there 3 weeks later. You said that in 2015, you were a member of parliament from Pelandaba constituency. What development did you achieve in that constituency? In your speech, you said that Matabeleland region has been neglected for a very long time. During the time of office, why didn't you change the Matabeleland situation of being neglected? And then the last issue, this issue of borehole is now getting out of hand. Why can't we have tapped water? The government has failed us. Why are they not drilling? Why are they not building dams? They are busy stealing public funds, and they think that we are fools. I'm talking about the current government. Those people have failed us. Bantshontsha imali zethu, bayenza izinto ezimbi, and thina silokho sihlezi sithule sigoqa izandla, just like what you are doing here. As a member of parliament, what do you think you are going to do about the situation? Thank you so much. Oqala ngizaphendula ubaba. Baba kubhlungu ukuthi kona mbone ubaba onjengawe ungakunanzeleli ezinye izinto oyabe ukhuluma ngazo. Oqala baba, i-council
iranwa ngama-councillors yibo abafaka umthetho. I-council irana ngento kuthiwa i-policy yabo ehlalelwa ngama-councillors khona, ayiranwa ngumuntu oseharare kumbe nguminister kumbe mbani. Uhlupho olukhona and yikho okwenza ukuthi khona izinto zethu zingahambi. Siyathanda ukutshelana into engayisiyo, siqakezelane ngayo, sibambe ibe singanto yinto eyiyo. Mina ngifuna ukuthi khona yabona uthini? Mina ngifuna ukuthi nxa lapho okule blame khona sifake sibambe siblame kwenza ukuthi silungise. Kulabanye abantu asebecatsha ngoba bekwazi ukuthi khona noma angaza phambanise lapha khona kuyasolwa izanu PF kuphela. Yabo anti ukhulumile mina ngazithulela la mana ngikhulume uzithulela ulalele baba. Kanengi isihlobo zami izinto eziningi ziwonakala ngenxa yokuthi khona sithanda ukuthi khona singa blame umuntu onguye omele blame. For example, ngangabona abadala behamba ngenyawo besuke ephumula ngale amabhasi engela diesel. Kwablenywa igovernment lele ZANU PF. Yet kulo manager olapha okumele ebe nguye okwazi ukuthi ona nxa idizili yami sizaphela lapha iwode eHarare mana ngiwode ibuye ingakapheli leyo. Ukuze le nxa iphela leyana enye sinjani isikhona. Kodwa kule ukuthi kona siblame umuntu lwana ngoba umuntu lwana uqhatshiwe uyasebenza uyahola uhlala ku company house, company car, i-office yakhe ile air condition kwesikhathi even umfazi wakhona umlobole ngemali yakhona naleyo. Kodwa asiblame yena siblame izanu PF kuphela. So lwana umuntu lwana uyahlala lokho esona ekwazi vela kula muntu uzamblema. Baba imigwaqo le elapha yonke le imigwaqo ye-council asiyo kahulumende. That's the truth whether you like it or not. And isuwa ungasebenzi kwayo umlando ka-council asomlando okahulumende. It's simple as all that. The moment we start blaming izinto kuhle sizaqasa ulungisa izinto ngoba laba sebehlala bekwazi ukuthi hayi vele kuza blame izanu PF abasela ndaba lakho. Asihambiseni blame lapha khona nxa ihulumende ehlulekile sizavuma lapha uhulumende ehlulekile sidile ngakho khonoko. Angithi we must be able ukuthi kona si differentiate izinto singahlanganisi izinto nxa sifuna ukwakha. Ngithe mina sonke lapha siyi1 la. Akula muntu ongela sihlobo esikuzanu PF kumbe ku CCC kumbe ku ZANU kumbe sonke sizihlobo. So nxa sifuna ukutackla ama issues, let's tackle issues, not ukuthi kona sibe polarize ngenzondo ye politics. No, akusoze kusolvele lutho baba. Yabo? So nxa sikhuma ngakhona kwana uyabona like for example uthi kona for 44 years silokhu sibusa izanu mara ngutshela mina engikwaziyo mina ngikhulele abazali bami kade beyizaphu baba bebevela ku Zipra khona ngale sazi ubaba uNkomo wazi wasijoinisa le ZANU Jongwe ngo1987 kodwa sikhulele ku Zapha. Mina ngikhaya la koNkomo vele kwaseduze ungabuza even uLozeni umnamo ostalo uNkomo yena ngikwakhe wayebuye eChurch yethu koSengwayo lapha. Mina vele eChurch yakho Sengwayo. Yabo? So ngikhulele khona bana baba under izapho. Sase singena sase sijoinana sesiba le unity le ZANU Jongwe kwaba izanu PF. So into lezi kumele zibe clear wenza ukuthi bona singazi mix baba kube nganto kulama mix yakulana. Yabo? So aya angidirect ngiyakhuluma. Hayi ngiyakhuluma. Hayi bengichasisa bengakubuzi ngichasisa ngutshela lapha evela khona. Uyabo? Right. Bese mbuya kubaba ngapha baba khona ukukhuluma yiko sibili kanye ebeloku ngikhuluma ngako lami. Asilandanga ukuthi sizopoliticize lapha silanda uzokhulumela namaqiniso. Thina we want development and I've said it. Development will not come unless it is sought for. It is as simple as that. Omunye into kona wenzani ungu-MP lapha liyakhumbula kudala abantu ababegula ngelokuzeni ngecancer bebesiyalatshwa eHarare all the time. Yikwathi kulomtshina kona eParenyathwa lapha. Mina ngathi ngu-MP ngahamba ezibhedlela lapha ngafika empilo ngathola isimanga. Empilo
kwakulomtshina wecancer usemabhokisini uvalelwe. Ngathi kanti impilo lingavalela umtshina lo wecancer usemabhokisini abantu begade besiharare uyalatshwa uhamba njani. But hayi kufunakala about I think it was $60,000 to $80,000 ukuthi kona inkampani esegoli izokholetha umtshina lo. Ngabuyela eParliament ngawuba ngumsindo na lo about umtshina na lo. Awuhlalanga 2 weeks wawusulungisa umtshina na lo. Saze sabuya ngiyakhumbula silo obaba ukhusheka Ndlovu nqa limkhumbula umuyi ngoba la wayilokuzeni wayipatient yecancer. Sahamba sisongeni kona ngale waba yiye ifirst patient ukuthi kona eqasa ulatshwa icancer lapha. Ngiyakwazi ukuthi after that waqasa ukufa waqasa ukwenzani konke lokana kusenzakala. But engutshoyo ukuthi kona ungayikhulumela indaba iyazwakala ilungiswe. Mina ngiyakhumbula ngingu MP ePelandaba-Tshabalala mangale. Sananzelela ukuthi kona abazali abanengi ngogogo abachiyelo abazukulu ngabantwana abasegoli and stuff like that. So kwesikhathi kuyabahlupha ukubhadala school fees ezabazukulu babo ngoba labana bengahamba abasathumeli. So I made a deliberate policy ngaphothi izikolo zonke ngathi right bo headmaster lama school development committees lana senze njani ukuthi sincedise isituation enje. So banginika umbono ukuthi hayi ungasenzela izinto zokuthi senze ama project la siyakwazi ukuqhatsha abazali bona labana and then izimali zangona ezinye zibhadala school fees ezinye labo bathathe bayophila. Ungahamba kathesi ePelandaba-Tshabalala constituency akula sikolo ngisho 1 engingasakhelanga mina izakhiwo ezokuthi benze ama projects izilugu ama mushroom hubs lama ponds ogcina inhlanzi lawa zonke izikolo zilako khona kwa yiko engakwenza mina elozini esigabeni sami ngale. And for sure kwaqasha ukuba lula kwabanye abazali sebeqhathwa khona phana sokuyibo abamanage ama projects lawana izimali zangona zi offset ama school fees abantwana babo labazukulu babo ezikolo kwaba. I program ekufuna ukuthi ona si develop yabo i program ethi ona sifuna ukuthi sibambisane singabantu sikhamba and mina baba ngesikhathi sami angizange ngapha abantu ukudla ngebhatshi oligqokileyo. Ungahamba uyobabuza ePelandaba-Tshabalala ubuze sibili ivino ochairman abe CCC khona ngale bazakutshela bayangazi kuhle. Sasiphila sonke kuhle la kathi silokhu siphila sonke kuhle futhi ngoba yike engikwaziyo yike ngawufundiswayo mina church ukuthi kona sonke singabantwana bakaNkulunkulu akula mntwana omunye ochiyene kulomunye. That's how we live. Thank you. Also, you have had issues being discussed here, right? What is your union manifesto? How will you solve all these issues? Thank you very much. Ilalela kukhulunywa lapha. You can see that the problem in this country is deeply the political problem that we must solve. Ngenxa yokuthi kulento eziningi okufanele silungise elizweni. We have to go to factory settings in this country so that we resolve permanently udubo oluselizweni. Indaba yamanzi, indaba yokuswelakala komsebenzi is the politics stupid. And we must resolve the root cause of the problem. Ukenza ethi singatshoni sicontinue abadala besiyalayinela ama 5 kg lama 10 kg yakhulunywa ngubaba ukuthi agcine pure on partisan basis. We must resolve permanently the crisis eselizweni leZimbabwe. Ngenxa yokuthi siyabuyela back khona phana kudube esilalo. Whether indaba yamanzi, indaba yamagetsi, indaba yokufa kwama industry, indaba yokufa kwemigwaqo. Ngenxa yokuthi it shows without doubt that there is a deeper political problem okufanele resolve. That's my reaction in summary ema issues are raised. Ubaba uTaurayi bekulento akade iyalile ukuthi sidlale enganithiwa yi-blame game. Kodwa ngizwe ubaba eseyiletha ngasese indaba yokublemana. Indaba yomgwaqo ayisiyo yezinara yini. Esisenza lamuhla sibuye sithi ngekakhansila. Bese mbuyela futhi emuva sikhangele okwenza okhansila behluleke ukusebenza kuhle. Ungakhangela sicina kumeya nxa sivotelayo. Sisuka kumeya sisiya phambili. Uzananzelela ukuthi abantu abakhona
abanye ngama-appointees. Kusitsho ukuthi baba ngabe ruling party. So basebenza njani lo muntu abambona ngani isitha yena eZimbabwe. Phansi ngayo. Ngikhangela ukansila ongaba ngwe-CCC. Director of Finance phezulu ngale ebe ngwe inye ipart. How do we coordinate that to fix the mess that is on the ground? Leyabona indaba. Asikhangele nini iqiniso njengokuba lilo lo. Ayisithi sonke singahambanga esikolo. Njalo ayisithi sonke sahamba esikolo. Kodwa iqiniso lisobala. Siyike sikucela ukuthi sicelani lesilungisela khonokho ukuthi udirector engaba ngwe-CCC, director of finances, ukansila ebe ngwezanu, udirector ngale ngarelease ama-funds afaneleyo ukuze phansi ngapha kulungiseke. Ngasozitha abantu laba bonke ngama-Zimbabweans. Asikukhangeleni ngalelo lihlo, singakukhangele on partisan what lines ukuthi hayi laba sibanika ama-funds. Semphenduka njalo siyaqedisa baba kule ndaba e-devolution. Sibala njalo nje kuma-newspaper, sibukela njalo nje kuma-TV. Iyafika nini koBulawayo? Izazibambeke nini kithi thina baphansi esingaphiwanga lelo thuba wena oliphiwe ukuthi efike eParliament? Ngiyabonga. Siyabonga baba. Okokuqala ngifuna ubana nguphendule odabeni olemgwaqo okhulume ngayo leya. IZinara ikhangela ama-highway. Angithi imgwaqo lo nxa usuka Bulawayo Harare, Bulawayo Plumtree, stuff like that. Imgwaqo ekhangelwa iZinara. Then imgwaqo yethu le iphakathi la emizini la ikhangelwa iCouncil. Lokho yikho okukhona ongahamba nxa ufuna uyokubuzisisa eCouncil ngale bazakutshela. And then okwesibili ama-council iziqhatshwa zeCouncil leziyana azisebenzi okwamakhanda abo. Umsebenzi wabo nxa besebenza eCouncil labana uvela entweni ezithiwa ngama-council resolutions okuresolva ngama-councillors abahlala khona pha. Yikho ngisithi khona mina into yonke oyibona isenzakala lapha koBulawayo eTower Block labana ayisiyo into yabevela kuhulumende phezulu ngale. Ama-councillors ethu ayahlala once every month. I think it's the first Wednesday of the month. Bahlala lapha abahlubungula kona indaba zonke eziyabe zikhona bepasa izinto ngama-resolutions okuyizo ezisetshenziswa ngo-director laba. Udirector lwana kapongo Tshuma nje ayenze into evela ikhanda lakhe angaxotsha umsebenzi lokuxotshwa. Even utown clerk yalwana njiyana kayenza izinto ngekhanda lakhe, uyenza izinto ezibotshwe ngama-councillors kuma-council chambers. So yikade ngifunda kona ngihle ngokuchasise konoko ukuthi kuzwakale. And then okugcina okubuzile ngani ngukhuthile devolution here, right? Indaba ye-devolution baba, for your own information, I think now sesifika kumbe ku-5th year imali ye-devolution iyabuya khonapha koBulawayo ifikela eCouncil. Ngiyakhumbula mina eCountry Park ngale abantu baze amanye ama-councillors aza complaina besithi kanti indaba iCouncil ilokhu ifaka imali e-devolution eningi eCountry Park ngale kwakulo councillor othiwa nguLozeni uKidwell Mjulu khona ngale. Kwakuyimali ye-devolution yayisebenza. So what happens, uhulumende uyakhipha imali ye-devolution yana across all provinces. Right, Bulawayo province nanseno, Harare nanseno, Matabele nanseno, zifikele eCouncilini ziranwa yiCouncil. Aziranwa even ngo-MP or anyone, iCouncil yiyo ehlalela phansi imali ye-devolution. Ngiyakhumbula last year engayilandelayo mina yasebenza ukwakha ibridge ele-Country Park, yasebenza ukufaka isikole e-Country Park, yasebenza ukufaka enye ithara futhi e-Country Park. Then ngapha kwenzeka lezi izinto engasaziqondiyo kuhle, but imali ye-devolution yabuya.
So hayi mina ngikhuluma ngento bazali hayi kona okufanisela yabo uhlupho ukuthi mina ngisuka ngidideke nxa ungathi ukhuluma into eyiyo umuntu esithi hamba eTower Block uyokudingisisa konoko nxa ufuna sibheje futhi sihambe sonke ngudla imali sesibhejile imali yabibuyile yasetshenziswa nxa bengasebenzisanga kuhle yiCouncil ICT but uhulumende uyabe senikile iCouncil imali yankona ngiyabonga. Thank you very much. I will try to attempt to impendule authoritatively without being disingenuous and economic with the truth mayelana lendaba ye council, because we had a meeting in our second session in Parliament with the Minister of Local Government, and mina njengo MP ngilama proposal ang 5 of what must happen to resolve this issue ye council esemthethweni welizwe. Into yokuqala, we must retain executive mayors. Ama mayor khona lawo, they are ceremonial. They don't have powers. Aklemwayo ngabantu abanengi have heard this disinformation. Ukuthi mayor they can do this, they can't do anything ngenxa yokuthi i-Urban Council Act eyabhalwayo yapha ama powers of running of cities across the country to the Ministry of Local Government. De facto and de jure, et law, the Ministry of Local Government, yo erana ama city councils. So into kalofa siyenze liyakumbula ukuthi Harare kwaba lo mayor kwaba popular kwakuthiwa Elias Mutsuri. He was an executive mayor. Now executive mayor, it means ulama executive powers to make ama decisions. As it stands, abantu labana, they execute ama decisions that are made by the Ministry of Local Government. So we must retain ama executive mayors. Number 2, indaba okufanele siyenze yikudevolve indaba ye revenue collection. Why is it imali yakobulawayo kufanele icollectwe la iqale iye eseharare? Yinto okufanele silungise. We must devolve not the distribution of the money, but the collection of revenue in its entirety. Haikona just imali yama-rates. We must dissolve indaba yokubhadalwa komthelo. Nxa mina drive imoto yami la eTshabalala koBulawayo, I must make sure imali yami yacollecta lapho koBulawayo iye developa imigwaqo yakoBulawayo. There is a debate ngendaba yezinara. Here is the issue. Mina nxa ngivela koBulawayo lapha ngisiya Harare ngoba everything in this country is centralized in Salisbury. Ngibhadala itogeti lami imali yami yakuzinara. Zinara has an obligation not just to make a shoot balungisa ama highway, but they must make sure that ama main roads alungiswa. Onke masiye phambili, Belmont Road yonke is the responsibility of Zinara. Number 3, so into fancy here ngi proposal, and I'm going to raise this if I am to be elected to be a member of parliament. Number 3, as parliamentarians, we have to make sure that we go and make amendments to the Urban Councils Act, because we have created a dictator in the form of the Minister of Local Government to the detriment of the progress kuma local authorities. It doesn't matter whether my local authorities are under ZANU PF or are under CCC. Ngenxa yokuthi kula ama rural district councils ale ZANU PF, they must be given autonomy, they must be given that devolution ekhona ku constitution. And let me tell you, uku-amenda ku Urban Councils Act is not going to be a new discourse in our body politic. Yi discourse ekhona ekumthethweni ngenxa yokuthi size sivotele i-constitution entsha, we put that under the provision devolution. So into efunakala implementation of the constitution eZimbabwe. Ngenxa yokuthi umthetho weZimbabwe uthi wona bazali, nxa kulomthetho okhona elizweni, an act of parliament ultra vires engahambelani le constitution, it must be amended or it must be abrogated. So yinto okufanele ilungiswe ukubana si align i-Urban Council with the constitution of our country.
Number 5, kule ndaba ekhulunyiweyo. Why ngisithi mina we have given so much powers to the Minister of Local Government? Doesn't matter ukuthi yipi party ekhona ngani. In a democratic country, powers must be devolved. Ngenxa yokuthi ungakhangela kathesi indaba ezihlupha kuma councils, utown clerk nxa enga-employer ngaze liyenza i-interview lina njengokhansila lithatha abantu abangu-4 abashortlistweyo lithithi alaba ngama-priorities. The final decisions at law rest in the Ministry of Local Government. Therefore, u-employer is not the city, u-employer sengu-minister. Therefore, umuntu uzahamba emuntu omqatshileyo, their fidelity is not to the city but to the appointing authority, which is the Minister of Local Government. So yinto okufanele siyilungise. Last but not least, kule ndaba ema-devolution funds ekhulunywe, let me demystify that historic lie. Indaba ye-devolution, we have said thina as a city, and Mthuli Ncube must account. Ngenxa yokuthi we knew that Mthuli Ncube 1 ukhulume kuhle umfowethu ukuthi 1 ngama members of parliament, 2 ngama politicians with their own unique selfish political interest. Mthuli Ncube knew sonke sasikwazi la ukuthi Mthuli Ncube ufuna ukuya campaign eCountry Park. Unfortunately wadliwa. We knew, and we Mthuli Ncube must account ngenxa yokuthi it's a criminal abuse of office. Ukuthi le tata ama devolution funds le prioritize ukuyathela itara eCountry Park sikukulela izulu anyway. Ngenxa yokuthi they knew Mthuli ukuthi we are going into a campaign. He knew the collective feeling of the people ukuthi the only thing angayenza yikuthi mina ngithatha imali liyana ngibiza abantu sifaka ama ribbon. We can't be an electioneering country senza ukuphonga ukhatha ama ribbon without a sustainable development agenda for our people. Akufanelanga ukuthi, that is my respectful view, akufanelanga ukuthi thina simelele ama devolution funds avela Harare. We must make sure that there is devolution in the entire, not only for Bulawayo, but even in Manicaland, but even in Matabeleland South, so that abantu bekwanisa ukuthi izimali, it is happening in different parts. Ilizwe developed eliseduze lakithi South Africa. Abantu be Cape Town, go and check. Western Cape, ile government yayo, but it doesn't mean ukuthi akula central government. Ikhona kodwa bayakwazi ukuthi nxa kuyikuthi kule party esivotele o ama local government ile power and yiyo eyenza ukuthi sibe le development, si budget khona, abantu bebhadale khona, sibe le metropolis yethu khona, sibe le development yethu khona. That's where we must go. In that way we would know that we have developed our country. Singabi a case of abantu abahlala bebheka ngenxa ukuthi we are giving so much power to those people abase Harare. Ngiyabonga. Mine is a correction to the ZANU-PF candidate. I think as a former councillor, I want to tell you about the Zinara issue. It's not council who owns. Sorry, mine is a point of correction to the ZANU-PF candidate, Mr. Tshuma. It's not council who owns most of the roads in Bulawayo. Actually, what the ZANU-PF government did, they created what we call emergency roads. Emergency roads, rehabilitation, something that evil institution was created to make sure that ZANU-PF gives its people tenders to repair the roads, those roads. So you see, the main roads are in bad shape. Why? Because they give the ZANU-PF guys who doesn't have capacity, who doesn't have machinery, they are given tenders in a brotherly manner, so that they just collect money and they don't repair those roads. So it's no longer council who is in charge of those roads. So it's the government of ZANU-PF. Then the issue of devolution, you mentioned that the devolution funds were taken to Country Park.
Yes, we were told by the minister, by that time I was a councillor, we were told by the minister of local government actually I proposed that money must be distributed to all 29 wards. By that time we had a serious crisis of water, and we said that money must be channeled towards board. And the minister of local government said, if you don't take that money to court back, we will return it. So be corrected, honorable candidate of ZANU. Umgwaqo qayisela from Gwabalanda to Luveve Cement. Umgwaqo lona ufile kuthiwa wona umgwaqo lo under Zinari. Langaye nesithi yena umgwaqo lona awukho under Zinari under council. Kasume kathesi ehambe uyodingisisa umgwaqo lona ufile izidumbu zihamba zitshekile amakhanda phakathi kwama-coffins ama areas. Number two, uformer minister owayekhona uPatrick Chinamasa akula into ayenzayo. 2008 waba lo minister we-unit government uTendai-Biti wafaka imali lezi according indawo zonke izibhedlela zathola umuthi kathesi ZANU-PF kunele ukuyenzayo nansi la iklinikhi eduze la akula ama-painkillers la uzigamula usebenza khona lapha eholo la awula mithi kodwa lina lithi i-ruling party yile libusayo libusa ngaphi lapho kone libusa khona. Ngakulela la iseselijaha under ZANU-PF government ambonanga ngitsho anything okuright ngaphandle kwe-deterioration of ama-resources zethu lezinto zethu zitshontshwa zihambe eHarare zihambiswa ngabanye bakho babaTshuma lawe lesikhathi okade ungu-MP lalithatha izinto lihambise eHarare. So now lapha sifuna ukuqedelana isikhathi khona lokhu elikuplanayo kokuthi every time kumele sihlale sivota. That's a criminal abuse of office. Upresident akumelanga ngapho ngikuvuma ukuthi uGeorge angagijima lapha nathi akube le by election lapha nothi yes akube nalokhu yes Tina as the electorate yithi esikwazi abantu esibafunayo. You don't tell us what to do. Tina Pelandaba-Tshabalala, we told you ukuthi sifuna abantu. Then sesiqede konoko engakadeliver ivini engakangeni la parliament. So kule ncwadi ukuthi kona ceases to be the MP for Pelandaba-Tshabalala constituency under the guise ukuthi kona he ceases to be a member CCC from who? The public opinion uliyayisa nga. You don't respect the electorate. You don't respect the people. Stella lisihloniphe. Sonke sahambe esikole. Ngingakwanisa nami ukukampena ngibe ngu-MP, but ngingabona ukuthi kulomunye okhwanisayo kwenza ngcono ukudlula mina nyake ngime. So lani stop it. Angeke sibe ngama-MPs sonke kumbe sibe ngama-councillors sonke. Sesize mina I am almost going to pension. Angibonanga ivini ukuthi ngisebenzelani kuhamba njani. Imali yonke ithathwa yini oTshuma. Lisayenza izinto ezingelancedo ezingelalutho esingasebenzi esinganiki thina isebenze anything. Do you know ukuthi mina ngicontribute imali eNASA? I don't even know ukuthi kona imali yona leyo engiyicontribute esebenzayo. Kulama executive bani bahamba lezi mota ezinhle bechapaza inotho yelizwe. 2009 wawunga utsangire waletha abantu abawaziyo ukukhokhela abangatshontshio kwakungasatshontshe by that time. So lina labona makuphelela kunjalo. The ordinary man in the street is going to benefit. La kutshintsha mala yekela kunjalo kwakungcono kakhulu. I-development yalizaba right. Even ungakukangena from 2017 umgabe wachisi inkwasi imalini katesi simalini ungasidla wena ungasidla isinkwa katesi. It's because of bad governance
misgovernance yiyo esipheleleyo hathi kutshintsha o-MP. We will never solve anything. Ama-local government abulewe ZANU-PF, yonke into ebulewe ZANU-PF. Amabhasi wona lawana amabhasi ahamba emakhaya kumbe ahamba ngaphi osuku babe baningi ekube commissioner kade sibanga shona la ukhangele la angaphozu. They were brand new amabhasi zelipiyona where are they? Sele wachinja amabizo kumbe sokwahamba njani kumbe kwahamba njani akusele evini eyodwa ibhasi yakazulu. What happened to them? Mismanagement of funds. Ozeko bavalile lapha. What happened? Yayilungisa isitimela isenzani everything. Katesa amakhampani onkoko Bulawayo, they are in shambles. There is nothing to show. So funa kubuya futhi sikunike kube in addition to those abantu abasitshela. Please wait. So but mhla ka 3 February siyavote Pelandaba-Tshabalala. We try to invite all candidates in this ward and this constituency and abanye ababuyanga. Ababuye bangu2 bona abantu Joseph Tshuma from ZANU-PF and Gift Siziba from CCC. Abanye ababuyanga kodwa sibabizile la abantu. Now people want to know about Tshuma, Baba Siziba. People want to know ukuthi mhla ka 3 February why mele bevotele wena ZANU-PF? Why mele bebuye ku CCC? I'm giving you a minute. Ngiyabonga kakhulu ngethuba elingiphe lona, ngibonga lezakhamizi ukubuya ukuzosilalela is something that we give gratitude to as your leadership. And mina uma abantu bengivotela ipriority yami engiyikhulumileyo kuqala indaba yokwalungiswa kwemthetho ukuze siprotect icommunity lokuthuthukisa indaba yethu. Number 2 yikumeka sure ukuthi siyasebenza labantu, yikho libona sigijima sisuka kulenye ward siyangena kweyinye. We work with the people, being with the people, so that we make sure ukuthi we collectively together with the people sizo ufunwa ngabantu sethuthukisa indawo yethu, siprotect ubulawa wethu, siprotect iconstituency yethu. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Ngibuyela lapha vele ngikwazi ukuthi kona kuzagcwala abasekeli baka bhodwe wami lapha oStalos. Right. Abami abasekeli bashaya idodo kathesi. So into engizokhuluma lani nibe kwazi into engizokhuluma lani ukuthi ngizama ukuthi wena ngilibonise ukukhanya, but hayi liza kubona kuphela. So right, ngisakhuluma kona bana ngizwile sokuthi kona ama-by-election lawa asekhozwe yithi futhi ama-by-election lawa akhozwe yini ngoba alihlelekanga lehlulekwe yizinto zenu kuhle. Uchabangu Uchabanga sowethu badi ngubhururu wenu right. Thina njenge-ZANU-PF udaba lolo lama-by-election asodaba ebesilufuni angithi udaba lolo lama-by-election lubuye ngenxa yomthetho. So thina asixotshanga muntu eparlament, iZANU-PF ayixotshanga muntu.
kodwa nxa sokule by-election siyabuya sizoparticipate ku-by-election. So thina esikwaziyo utshaba nge-CCC ngasowe ZANU-PF. Mina ngikhangelela kubo mama isicelo sami ekade ngisifisa kubo MP ukuthi nxa bengangena is like especially ekuguleni omama abaningi baphethwa yithwani izibeletho abomama abaningi sebefile ngendaba yezibeletho ngendaba ukuthi nxa sisiya ezibhedlela imfanelo zangikhona sabe singelazo uyabuya nxa ufuna ukukhangela isibeletho kumele ukhiphe imali yethi imali yangikhona eyabi imali eningi so besifisa ukuthi besikhulumele phezulu ukuthi izibeletho njengoba sokungumkhuhlane ongani subulalo mama abaningi kube yinto elatshwa mahara like okwe-HIV labo omama bethole i-free treatment then kube kuba le omama abalabantwana like abantwana bathwala kubhaliswa yes kukhona ukuthi uyabuthola amavocha anti kodwa besicela igovernment la incede ekusweleni kwabantwana like abanye abantwana babezintandane engela umuntu omncedisayo but kungatholakala umuntu onjalo atholakala ukuthi la uyancediswa ukuze la yakwanisa ukuthi aye phambili omunye uyamela endleleni engafundi ethwele ukuthi igala mfundo but engaqeda ondla umntwana wakhe then bembisele ngabe esikolo then okunye kade ngikufisa abantu sathi sikhula lapha sasikhula sambe emgwaqweni omuhle uyazuzizwa lawo ukuthi uhambe Taren besifisa ukuthi uMP ozangena abantu bezama usilungisele ubulawa yabuyele beyimbulawa yomuhle blood zikuthoba ibulawa yayibizothiwa kontudu ziyathuma wawusithi ungafika like railways lapha uzowuchaya umoya kube lokungama showers like okuba khona besifisa ukuthi kubuyele kwizinto zokho lezi timela zibuyeleni sibe ngabantu abahamba indaba yamanzi kakhulu afethe omama kakhulu esigabeni mina sithola uhlupho lwamanzi lapha ePelandaba-Tshabalala silalo kakhulu amanzi asihlupha kakhulu because sithatha almost 1 week singela amanzi uyakwanisa ukuthi khathi sikungcono ngoba sincediswa lizulu yakhela amanzi ukusiwatsha amanzi sekhoza vini imkhuhlane ikolera abantu abaningi sesinatha lamanzi angikhona vele ngani kasahlambuluka amanzi angikhona le doti so sicela ukuthi abantu besiyenzele i treatment yena lena yayenzwa ukutreata amanzi siyacela kakhulu